Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed SAYAR. Before we start, please like, share, follow and subscribe. Please encourage this channel. Alright, الله يرضى عليكم. كنتمنى على أنكم تشجعوا هذه القناة هذه اللي هي قناة لتعلم الإنجليزية لتلاميد سنوات الجذور المشتركة الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا. So this course هذا الدرس هذايا موجه لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، واليوم غادي نقراو الدرس ديال Relative Pronoun. طبيعة الحال هاد Relative Pronoun أنا كنت عملت فيديو قبل وحاولت ما أمكن أنني نعاود إن شاء الله نديفيزيه، ولكن هذه المرة غادي نحاول ما أمكن أنني نشرح باللغة العربية، لأن قبل كنت شرحت الإنجليزية تماما وبالتالي ما تفاعلوش معاه تلامد بزاف. إذا غادي نبدا ب Relative Pronoun إن شاء الله. So Relative Pronouns شنو هما Relative Pronouns؟ شنو كنقصدو ملي كنقولوا Relative Pronouns؟ Relative ما جايه من relate ولا relate بمعنى ملي كتربط جوج ديال الجمل، وبطبيعة الحال Relative Pronouns are used to combine two sentences into one. إذا هما يتم استعمالهم لجمع جملتين مع بعض، جوج جمل كيكونوا مع بعض. They are شنو هما هاد Relative Pronouns؟ which, who, whom, whose, when and where. إذا هادو هما Relative Pronouns كنسميهم كذلك WH questions. Okay, نبداو ب who. Who is normally used as a subject. إذا دائما who كنلقاوها في أول جملة دائما. It is used for people وكتستعمل للناس. It is used for singular or plural. إذا كنستعملوها للسينجولير والبلوريال. For example, my cousin is from Boston. He visits me every year. Now, ملي كنستعملوا هاد relative pronouns كنستعملوهم باش نربطوا جوج جمل وباش نحيدوا repetition. Now, in the first sentence, where is the repetition? فين هو التكرار اللي كاين في جوج الجمل الأولية؟ شي حاجة معاودة بزاف، معاودة جوج المرات. My cousin معاودة، وهي حتى هي معاودة. Okay, my cousin he. إذن لاحظوا على أنهم subject بجوج بهم subject. My cousin he، وكنتكلم هنا على الإنسان. my cousin mon cousin. إذن غتجي جملة my cousin who visits me every year is from Boston. Okay, my cousin who، ديك who كتعود على my cousin الذي. على استعملنا who لأنه كتعود على الإنسان. أوكي، العاقل. إذا كنستعملوه. الجملة الثانية كذلك عندنا my friends are very nice. They live in London. Again we have repetition. My friends و they. أوكي، وبطبيعة الحال my friends كتعود على العاقل بطبيعة الحال الإنسان العاقل. they تا هي. إذن غادي الجملة my friends who live in London are very nice. أوكي، my friends who live in London are very nice. أوكي، إذن هادو هما هذه هي who اللي كنستعملوها باش كنربطوا ما بين جوج ديال الجمل وكنرجعوهم بجمله واحده. شوفوا دابا which is used for animals in general or things. اذا en general هي كتستعمل للحيوانات او للاشياء. it is used for subjects and objects. اذا كنستعملوها للسبجكتس في اول جمله كتكون، بعض المرات object. مثال his new house is absolutely enormous. It has no running water. Where is the repetition here? وفي الجملة الثانية كذلك شوفوا الجملة الأولية. So where is the repetition? His new house. أوكي، فين معاودة هذه؟ it. هذيك it في الجملة الثانية كتعود على his new house. إذا هنا باش نحيدوه التكرار ونجمعوا جملتين بجملة واحدة، شنو غادي تجي هنا؟ الجواب خصنا نستعملوا which. إذا غتجي his new house وغتجي which، لأن which نستعملوها كتغومبلاسي his new house which is absolutely enormous has no running water. أو لا، ممكن نقولوا his new house which has no running water is absolutely enormous، على حسب شنو بغيت نركز عليه. كذلك الجملة الثانية I hired a car. The car broke down after 5 minutes. إذا هنايا لاحظوا I hired what a car is object ومعاودة the car معاودة as a subject. هنا كتجي جملة I hired the car which broke down after 5 minutes. الفرق ما بين الجملة الأولى والثانية، في الجملة الأولى عندنا subject وفي الجملة الثانية عندنا repetition جات object subject. The car which I hired broke down after 5 minutes. Okay,
I hired a car which broke down after 5 minutes. أو the car which I hired broke down after 5 minutes. Alright, now we're going to see whose. غنشوفوا دابا هاد relative pronoun اللي هو whose. It is used with the possessive. إذا كنستعملوه مع possessive, okay? It is used for people, things and animals. كنستعملوه مع كل شيء. Mary is a good student. Her father is an engineer. Where is the repetition? فين هو التكرار في الجملة هذه؟ يلا حاولوا ما أمكن تشوفوا فين هو التكرار. Mary is a good student. Her father is an engineer. عندنا Mary و hair. في هاد hair عندنا تكرار لأن hair لم كتعود على Mary. إذا كتعود على Mary's father. أوكي hair بمعنى هي Mary's. أوكي Mary's father. إذا هنا غنستعملو whose. ملي تشوفوا possessive غنستعملو whose سواء كانت عندنا Mary's أو لا hair. إذا غتجي الجملة Mary whose father is an engineer is a good student. Mary التي والدها is an engineer is a good student. Okay. whose دائما كتكون متبوعة بالnoun. Okay. whose father. John's father is American. John never speaks English. Repetition. So John whose father is American never speaks English. Okay. John whose father is American never speaks English. لاحظتوا إذا علاش استعملنا whose لأن عندنا apostrophe s possessive. غنشوفوا whom اللي قليل في المستعملة هذه. It is used for people. It is used with object. It is used for plural and singular. إذا كنستعملوها خصوصا object. مثال She introduced me to Michael. I hadn't seen Michael before. إذا she introduced me to who? Michael is a repetition. I hadn't seen Michael is a repetition again. So بجوج الجمل Michael جا object. Okay. بجوج الجمل. إذا عندنا التكرار ديال مايكل والتكرار كذلك ديال مايكل. هنا غادي نستعملو whom. حنا غنشوفو كيفاش غادي نعملو في الجملة. سو مايكل. إذا غتجي الجملة she introduced me to Michael whom I hadn't seen before. Okay. She introduced me to Michael whom I hadn't seen before. Okay. نقدروا نعملوا who I hadn't seen before ولكن إلا جينا نتكلموا على English literature اللغة الإنجليزية راه خصها تجي whom ولكن who is acceptable. The witnesses gave me conflicting evidence. I interviewed the witnesses. لاحظوا على أن the witnesses شهود جات في الجملة الأولى as a subject ولكن في الجملة الثانية جات as an object. Okay. في الحالة هذه غنعمل the witnesses whom I interviewed gave me conflicting evidence. Okay. الشهود اللي استجوبتهم أعطوني حجج اللي هي متطابقة. conflicting يعني متعارضة. Now نشوفوا when. when is a time relative pronoun. So when عندها علاقة بالtime. express a time or temporal location. إذا كتكلم على إما time أو لا شيء مكان اللي عنده علاقة بالtime. For example, the day is Sunday. The concert takes place on Sunday. Okay, the day is Sunday. The concert takes place on Sunday. Takes place بمعنى ينظم ولا يحدث. The day when the concert takes place is Sunday. Okay, the day when the concert takes place is Sunday. الجملة التالية. The final countdown appeared in a year. The year was 1980. So the year when the final countdown appeared was 1980. All right. So next one, where. Okay. Where is a location relative pronoun. إذن هذه ماشي time relative. So location بمعنى place. كتكلم عن المكان. Expresses a place or physical location. The city was Paris. The boys lived in Paris. So do we have a repetition? Of course. We have a repetition. عندنا تكرار في الجملة هذه. فهي repetition عندنا Paris and Paris بجوج به. So في الحالة هذه غنعمل the city where the boys lived in was Paris. هنا كاين واحد الخطأ لأن in خصها تكون مع lived بمعنى الفاصلة خصها تكون مورا in. Okay. The city where the boys lived in was Paris. The street is Broadway. The parade begins in Broadway. The street where the parade begins is Broadway. The parade was Sarad. Okay, the parade. So the street where the parade begins is Broadway. Alright, so كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه. دابا غندوزو للبراكتس.
ندوزو للتمارين وحتى فيهم حتى التمارين اللي كتجي في البكالوريا. Now join the two sentences. I bought a new car, it's very fast. I bought a new car which is very fast. So repetition, a car, it's, okay? So I bought a new car which is very fast. She lives in New York. She likes living in New York. So repetition here, New York and New York. She lives in New York which she likes. Okay, انتبهوا مزيان. Okay? She lives in New York which she likes. Okay? Okay, more examples. I'm looking for a secretary. Who or whom can use a computer well? Choose the correct answer, please. اختاروا الجواب الصحيح هنايا. I'm looking for a secretary who or whom can use a computer well. شنو هو الجواب الصحيح؟ احنا في النظر ديالكم طبيعة الحال who هي الجواب الصحيح. She has a son who or whose is a doctor. فين هو الجواب الصحيح؟ She has a son who is a doctor or she has a son whose is a doctor. Yes, who. انتبهوا whose دائما كيكون موراها الاسم. We bought a house where or which is 200 years old. Okay? We bought a house. So الجواب صحيح which is كتعود على the house. I sent a letter which or who arrived 3 weeks later. I sent a letter which or who arrived 3 weeks later. الجواب صحيح هو which. Letter is an object which arrived 3 weeks later. More practice. تمارين أخرى. Meg is brilliant. Her parents were born in Madrid. Join the two sentences. شنو غنستعملو هنايا؟ وانتبهوا مزيان. عندكم repetition Meg وعندكم her parents. وشنو قلنا؟ انتبهوا مزيان. عندنا Meg and her parents. و her كنعني لها positive. إذا غنستعمل whose. إذا الجملة غادي تجي بهذه الطريقة هذه. Meg whose parents were born in Madrid is brilliant. كاين واحد الخطأ born تما غير واحد ماشي double R. Katie was American. She lit the Olympic flame in Tokyo. Again, do we have a repetition? Yes. Katie and she. عندنا تكرار. جمعوهم مع بعضهم بما خصنا نستعملوا who. علاش هو؟ لأن جوج بهم جاو subject. Katie who lit the Olympic flame in Tokyo was American. Okay, lit بمعنى أشعلت هذه الشعلة الأولمبية. Paul is a doctor. I respect Paul very much. Paul here repetition and Paul. Paul في الجملة الأولية جاء subject ولكن في الجملة الثانية it's an object. Okay. إذا هنا شنو غنستعمل؟ whom. Okay. إذا غادي الجملة Paul whom I respect very much is a doctor. Next example. She slept in a hotel. It was very comfortable. So again, do we have a repetition here? مش عندنا شي تكرار في الجملة. Hotel, it. So بطبيعة الحال hotel it's an object, it كذلك. إذا غنستعمل هنايا بطبيعة الحال غنستعمل which. إذا غتجي الجملة She slept in a hotel which was very comfortable or which was comfortable. Okay, very تمنسيتها. She slept in a hotel which was very comfortable. Comfortable. لابد نتكلموا من أمريكا الآخر. More practice again. هنا هادو هما الأسئلة اللي كيجيو في البكالوريا. شنو في البكالوريا كيعطيكم تختاروا. جون اختاروا هنا الجواب صحيح نفس الطريقة نفس السؤال ديال البكالوريا. John is my younger brother went to do the shopping. هو الجواب صحيح. Very good. Who? All right. Next sentence. John, who is my younger brother, went to do the shopping. His work is very difficult. Exhausted him. اختاروا الجواب صحيح هنا. Which? Very good. Next one. Tom. Mother is French. Speaks the language very well. Attention. قبل قلت لكم واحد الكلمة. قلت لكم انتبهوا. يكون عندنا noun. Mother. Tom. Whose mother? انتبهوا مزيان. يكون عندكم mother, son, كلمات بحال هذه. انتبهوا مزيان. Mr. Smith, I was talking to, is a carpenter. انتبهوا مزيان. عندنا الجملة هنايا. I was talking to. Okay? It's a sentence. Mr. Smith, whom I was talking to, is a carpenter. Okay?
لاحظوا الفرق ما بين whom و who is my younger. هنا عندنا جملة I was talking to. Your problem I have thought about a lot is a difficult one. So your problem which I have thought about a lot is a difficult one. Which والجواب صحيح. alright. شوفوا واش باقي غيجيونا شي تمارين اخرى او لا ما باقيش غيجيونا للتمارين. كنظن على انه ما بقاوش تمارين وكنظن وقيلا على ان الفيديو كمل. شوف مازال more practice again. okay. This is the place we should build our house. Again, which one is correct? This is the place we should build our house. This is the place where we should build our house. Very good. A grocer's is a shop. You can buy fruit. A grocer's is a shop. Again, where? جابوا مزيان. You can buy fruit. Where? The summer I graduated from university was long and hot. Which one is correct? The summer. When? The summer when I graduated from university was long and hot. Alright, next sentence. شوفوا جملة أخرى. صافي كملنا. Okay, thank you for watching. This is Ahmed SAYAR. Using the next video, please, before you leave, encourage us by like, share and subscribe. طبعا الحال هذه كانت الفيديو الأوائل ديال القناة. كنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم. شكرا بزاف وإن شاء الله كنتمنى على أنكم تكونوا فهمتوا من هذا الدرس Relative Pronouns. إلا كانت شي حاجة ماشي مفهومة حاولوا ما أمكن أنكم تخليوها لي في الكومنتار. Thank you very much.